सत श्री अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं थोड़ा रमन बाजवा। खबरों के विस्तार तो पहले एक नज़र मारांगे हुण तक ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਾਰਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਕਾਰਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਕਿਹਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਾਊਂਟ ਅਲਬਰਟ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। 2 ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੇ 3 ਜ਼ਖਮੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਟਾਵਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ। ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਪਰ ਸਤਰੰਗੀ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸੇਵ ਟਾਵਰ ਥੀਏਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਈਕ ਸ਼ੇਨਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੱਡ ਜਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਬਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਵੈਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਵੀ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। This is City of Fresno Mayor Jerry Dyer, and I'm coming to you from the agricultural capital of the world, Fresno County. Right here in the valley, we understand the importance of farming and agriculture. And we want you to know, our brothers and sisters in India, that we stand with you as you stand against the unfair government interference against all of you. We want you to know that you're not alone, and we want to stand with you, and we will. ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਨ ਰੈਕਿਨ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਕਿਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 52.41% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਕਿਨ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਕਿਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। I want to thank my family, especially my wife Mary, who's been with me since the start of this campaign, who's worked very hard alongside me, and my immediate family, my extended family, and I want to thank Team Rankin, my family, a coalition of neighbors, friends of friends from every constituency in the province, from every valley, from every city, from towns across Nova Scotia. Tonight's win is our win, and I could not have done this without all of you. I want to thank Randy and Labby for stepping up and sharing their ideas and their passion for Nova Scotia and Nova Scotians. And thank you to all delegates, long-standing members of the party and new members who are attracted to this race. Liberal delegates have tonight written the opening lines of Nova Scotia's next chapter, and I am deeply humbled to stand before you now as the leader of our party and Nova Scotia's next premier. In 2013, I got into politics to help unleash the potential of my diverse, vibrant, and growing community of Timberley Prospect. Like my father before me, I felt compelled to public service, a Rankin family tradition driven by an innate sense of duty to help people build a better future for themselves, their communities, and their families. Thank you to Stephen McNeil. I was given that chance to stand up for those constituents who placed their trust in me and later to serve our province and cabinet. Tonight, I owe Premier McNeil my eternal gratitude for his confidence in me over the last 7 years and his 14 years of leadership of this party. On behalf of all of us in our Liberal family, thank you for your service to this province, as well to your wife, Andrea, and to Jeffrey and Colleen. During the challenges of the past year, all Nova Scotians were able to see what myself and our colleagues saw each and every week at the caucus table, a steadfast focus on doing what is right. My entire time in political life was with Stephen. He was there for the community of Timberley Prospect many times on difficult issues. And for our province, his political courage as the Premier has never wavered. As the new leader of the Nova Scotia Liberal Party, I want to ensure that members have a voice in what comes next. Leadership is about listening and learning. Listening to you, Nova Scotians, whose lives are impacted by the decisions government makes on your behalf. Learning from our past and applying those lessons to tomorrow's success. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। Well, thanks for having me on. And I guess what I'd like to start out by saying is that the temporary delays that we have seen are largely behind us. We are receiving solid confirmation from our vaccine suppliers, especially Pfizer, as you mentioned in your question, that we are on track for 4 million
doses delivered prior to the end of March, and for Moderna, 2 million prior to the end of March. And then moving into the spring, 20 million doses at least of approved suppliers, and then all Canadians will have access to a vaccine prior to the end of September. We expect more than 70 million vaccines in aggregate to have arrived, and that's just of approved vaccines at this point. Should additional vaccines come online, i.e. with Health Canada approval, we hope to continue to have additional supplementary deliveries of vaccines into this country. And so we are going to see a continuous ramp up of vaccines over the next weeks and months. And from February 15th onwards, it's going to be a steep incline, and the provinces and territories should be aware that that is going to occur, and we're going to need to have all hands on deck for the rollout of a large-scale vaccines coming in. And I just want to stress with you that the numbers regarding week-to-week delivery schedules do pass from the supplier directly to the Public Health Agency of Canada, and the Major General and his counterparts continue to provide that information as soon as we get it. And Rosie, I want to make sure that your viewers understand that I want to be clear that my focus and our government's focus is on protecting our vaccine procurements, making sure that these procurements of vaccines come into the country as expeditiously as possible. In these contracts, it is standard around the world to have confidentiality clauses, and we as a government are loath to undermine, indeed violate, those confidentiality clauses and put our vaccine procurements at risk. That would be a very dangerous situation from a health and safety standpoint, and we do not want to put the vaccines that we have purchased. Okay, but if the EU and the US have been able to release some details, surely there are parts of the contract that you could release, and that might actually reassure Canadians to see that. Exactly, and I understand that point. I want to be clear that what has been released, for example, the AstraZeneca contract in the EU, was released as a result of both parties to a contract agreeing that certain clauses of that contract would be released. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜੋਨਾਥਨ ਵੈਂਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਣਉਚਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜੋਨਾਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। A lot of the, first of all, you're talking about the shock that I think all of us had in the last week with the allegations that have been brought forward. I can only imagine the shock and the confidence that has been broken with all the women who are serving in the Canadian Armed Forces, and for the women that felt they could not come forward. This is probably the most concerning thing for me, and something that anything that was brought to me was immediately reported to the appropriate authorities so that any type of investigation could be conducted, but it breached that confidence. Because more importantly, we have to protect the integrity of the investigation, especially what's before us now. Finally, these women have come forward, and last thing I want to do is undermine that trust. I want to make sure that the allegations can be properly. I can assure you that anything that was forwarded was immediately passed on to the appropriate authorities. That the point that you raised, that women had brought this forward, that's actually very concerning to me. These are the things that we absolutely need to fix. This is the things that we were trying to fix from day one. Our government has been putting this as a top priority, something that we worked on. So this is something that is very disturbing to me, and that's why we're going to be launching an independent and very thorough investigation separate from the chain of command so that we can get the answers. And one thing I can assure you, it will be thorough, it will be deep, and also we're going to be looking at who is complicit throughout any of these allegations as well. Mercedes, one thing I can assure you is that any type of information was brought to the appropriate authorities for the appropriate process, and it was followed up thoroughly on this. Especially all the women in the Canadian Armed Forces who deserve the answers on this and the changes that are needed, and for Canadians. But
it's the independent investigation that will determine this, and also if these allegations say that I understand what a woman will go through in these type of cases. But one thing I can assure you that I always have been a champion for this as a former police officer, having investigated things like. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡੋਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪਿਛਲੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਝਾੜਨਾ ਪਾਇਆ। Next question to Minister Anand. My question for you, Canada is among 14 countries in the entire world that has managed to administer over 1 million doses of the vaccine up until now. Canada negotiated the highest number of vaccine doses per capita in the world in a highly competitive market. Minister, can you describe how competitive this market is? I actually really appreciate the question because people often say that we have this large portfolio with the highest number of doses per capita in the world. But to get to that point, we had to work extremely hard in a very short amount of time over the month of August and part of September. We had to put in place 7 bilateral agreements after receiving the advice of the Vaccine Task Force and the Public Health Agency of Canada. That required us to negotiate very quickly so that we were first in line with Pfizer, so that we were close to the first in line with Moderna. We had to move quickly. And so that product, that result with 7 bilateral agreements, 400 million doses under contract was extremely hard to do. That was after having procured 2 billion items of PPE for Canadians and 40 million rapid tests. I am so grateful to the public service and particularly the officials at the Department of Public Services and Procurement Canada for their incredible work on this file. Thank you. ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਾਊਂਟ ਅਲਬਰਟ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 3 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। And the suspect is now deceased. He's an adult male, and that portion is going to be subject to an SIU investigation because of the fact that it was a police on a citizen interaction. And we have an additional adult female who was taken to hospital with injuries, as well as what I'm told was a young child and an infant. And they were all taken to hospital. I don't have an update on the extent of their injuries as of yet. Do you believe this to be domestic in relation? How do all of these people know one another? I don't have any information just yet as far as what the relationship would have been or the connection. There's nothing that suggests that this would have been random, so obviously that's going to be something we're looking at. But it's very, very early on, being that it's only been a few hours since this actually happened. And Constable, for the folks who live in this neighborhood, what is your message? Are you concerned about safety? Is anybody else at large? No, we don't believe there is anyone else involved. We do believe, again, that the suspect is the person who is deceased here at the scene. We don't believe that this was random, and we don't believe there's any ongoing concerns for anyone here in this neighborhood. But people will see a strong police presence. We know this is a very quiet street and neighborhood, and people are going to be worried when they see this type of presence. But we do want to reassure people that we're here, we're investigating, and there isn't anything that they need to be concerned about. But certainly, if they have information, please come forward. Have you called in any additional resources? So the other resources, SIU is going to be the primary one. Sorry. Oh no, can you tell us, Constable, how old the 2 infant victims were? I don't have confirmation on the ages of anybody. I only know, again, 2 adult females, the adult male, and what I'm told was a young child and an infant. I went forward and I heard him say, "I need help." And the lady says, "Don't go." She was in her truck. She said, "Don't go, he has a knife." But I said he needs help. So I just shouted to the man, "Help is on the way. Help is on the way." But I feel bad.
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਹਿੱਤ ਹੁਣ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 2300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। To look at that in a controlled environment where we can actually see if a situation had escalated, if there was a reason or a rationale for what happened. We are also going to show the world what our procedures are, what the operating procedure is, and what the requirements of an officer in using this technology is. So nowhere in Canada has that happened. Throughout my life, I've been asked to prove that I'm where I'm supposed to be, whether that's on public transportation with the right payment credentials or at an institution of higher learning. Okay, we'll be able to see more and more what we already know, that the police harm us more than they do other communities. Cameras don't deal with the underlying issue when it comes to racial injustice. Cameras just capture. It doesn't deal with the issues. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ontario ਦੇ ਨਾਇਗਰਾ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ $3.6 ਮਿਲੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਆਗਰਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਫੈਟਨਲ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਾਰੰਟ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ontario ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇਂਟ ਕੈਥਰਾਈਨ ਨਿਵਾਸੀ 56 ਸਾਲਾ ਪੀਟਰ ਕੈਪੋਸਨੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੈਟਨਲ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਕੀਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, $5000 ਦੀ ਰਕਮ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਟਾਵਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੀ ਇੱਕ ਚਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਬੇਨ ਮਾਰਟਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਟਾਵਰ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਓਲਿਵ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਕਤਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਪਰ ਸਤਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਸੇਵ ਟਾਵਰ ਥੀਏਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਟਾਵਰ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਏ, ਜਦਕਿ ਲੌਰਾ ਸਪਲੋਚ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਟਾਵਰ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਾਰਟੀ ਨੇ ਚਰਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।